창세기 14장 Genesis chapter 14 당시의 시날 왕 아므라벨과 엘라살 왕 아리옥과 엘람 왕 그돌라오멜과 고임 왕 디다리 In the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Elazar, Kedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of Goim. 소돔 왕 베라와 고모라 왕 비르사와 아드마 왕 시납과 스보임 왕 세메벨과 벨라 고 수알 왕과 싸우니라. They made war with Bera, king of Sodom, Birsha, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, Shemeber, king of Zeboim, and the king of Bela, also called Joar. 이들이 다 시딤 골짜기 고 지금 여매에 모였더라. All these joined together in the valley of Shittim, also called the Salt Sea. 이들이 12년 동안 그돌라오멜을 섬기다가 제13년에 배반한지라. They served Kedorlaomer for 12 years, and in the 13th year they rebelled. 제14년에 그돌라오멜과 그와 동맹한 왕들이 나와서 아스드로 가르나임에서 르바 족속을, 함에서 수스 족속을, 사웨 기레아다임에서 엠 족속을 치고 In the 14th year, Kedorlaomer and the kings who were with him came and struck the Rephaim, and Ashtaroth Karnaim, the Zuzim in Ham, the Amim in Sheve, Kiriathaim. 호리 족속을 그 산 세일에서 쳐서 광야 근방 엘바란까지 이르렀으며 And the Horites in their Mount Seir to El Paran, which is by the wilderness. 그들이 돌이켜 엠미스밧 곧 가데스에 이르러 아멜렉 족속의 온 땅과 하사손 다말에 사는 아모리 족속을 친지라. They returned and came to En-mishpat, also called Kadesh, and struck all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that lived in Hazazon Tamar. 소돔 왕과 고모라 왕과 아드마 왕과 스보임 왕과 벨라 고 수알 왕이 나와서 시딤 골짜기에서 그들과 접전하였으니 The king of Sodom and the king of Gomorrah, the king of Admah, the king of Zeboim, and the king of Bela, also called Zoar, went out, and they set the battle in array against them in the valley of Siddim. 곧 그 다섯 왕이 엘람 왕 그돌라오멜과 고임 왕 디달과 시날 왕 아므라벨과 엘라살 왕 아리옥 네 왕과 교전하였더라. Against Kedorlaomer, king of Elam, Tidal, king of Goim, Amraphel, king of Shinar, and Arioch, king of Elazar, 4 kings against 5. 시딤 골짜기에는 역청 구덩이가 많은지라 소돔 왕과 고모라 왕이 달아날 때에 군사가 거기 빠지고 그 나머지는 산으로 도망하매. Now the valley of Siddim was full of tar pits, and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and some fell there. Those who remained fled to the hills. 내 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아 가고 They took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food and went their way. 소돔에 거하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노략하여 갔더라. They took Lot, Abraham's brother's son, who lived in Sodom, and his goods and departed. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브람에게 고하니 때에 아브람이 아모리 족속 마므레의 상수리 숲을 근처에 거하였더라. 마므레는 에스골의 형제요 또 아넬의 형제라. 이들은 아브람과 동맹한 자더라. One who had escaped came and told Abram, the Hebrew. At the time he lived by the oaks of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner. They were allies of Abram. 아브라함이 그 조카의 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 연습한 자 318인을 거느리고 단까지 쫓아가서 When Abram heard that his relative was taken captive, he led out his 318 trained men, born in his house, and pursued as far as Dan. 그 가신을 나누어 밤을 타서 그들을 쳐서 파하고 다메섹 좌편 호바까지 쫓아가서 He divided himself against them by night, he and his servants, and struck them, and pursued them to Hobah,
which is on the left hand of Damascus. 모든 빼앗겼던 재물과 자기 조카 롯과 그 재물과 또 부녀와 인민을 다 찾아왔더라. He brought back all the goods and also brought back his relative Lot and his goods, and the women also and the other people. 아브라함이 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들을 파하고 돌아올 때에 소돔 왕이 사회 골짜기 곧 왕국에 나와 그를 영접하였고 The king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Kedorlaomer and the kings who were with him at the valley of Sheveh, that is the king's valley. 살렘 왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of God Most High. 그가 아브라함에게 축복하여 가로되 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서. He blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하매 아브라함이 그 얻은 것에서 10분 1을 멜기세덱에게 주었더라. Blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Abraham gave him a tenth of all. 소돔 왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 취하라. The king of Sodom said to Abram, Give me the people and take the goods for yourself. 아브라함이 소돔 왕에게 이르되 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니 Abram said to the king of Sodom, I have lifted up my hand to Yahweh, God Most High, possessor of heaven and earth. 내 말이 내가 아브라함으로 지북해 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 물론 한실이나 신들매라도 내가 취하지 아니하리라. That I will not take a thread nor a sandal strap nor anything that is yours, lest you should say, I have made Abram rich. 오직 소년들의 먹은 것과 나와 동행한 아넬과 에스골과 마므레의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 취할 것이니라. I will accept nothing from you except that which the young men have eaten, and the portion of the men who went with me. And now Eshcol and Mamre, let them take their portion.